pertama lah untuk kita bincangkan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, ladies and gentlemen, so now we are going to perform the statistical data analysis named as chi-square. So I'm going to delete everything and then I'm going to open a new Jamboard here that we are going to discuss something lah. So let's say we have a chi-square version 1 version 1. Saya tulis version 1 ni maksudnya goodness of fit Goodness of fit dengan kata lain adalah untuk memeasure kita punya beza kadar So seperti mana kita tahu, kadar kita ada dua, kadar yang sama ataupun setara, kadar yang tak sama. So in our case, for example, we are going to measure whether there is a difference, is different with regard to the contohlah kita panggil gender lah. Kita ambil contoh gender senang. Kita ada satu hospital ABC nama dia. Hospital ni nak tahu kemasukan pesakit lelaki dan perempuan adalah mempunyai kadar yang sama ataupun kadar berbeza. Alright, so let's say the first one is 300, the another one is 245 for example lah. So ini untuk lelaki, ini untuk wanita. So what is your null? So your null will be what? The proportion of male and female ataupun gender is equal. Macam itulah. So anda punya alternatif akan jadi the proportions of male and female are not equal. Tulisan tu dah memang makin lama makin tak boleh baca lah. Tapi bila tengok video ni faham-faham lah kan. Okay, step yang nombor 2. Step nombor 2 kita apa? Alpha kan? So alpha kita 0 and 0,5 And then we have the step number 3, run or calculate and report. So we are going to run and calculate manually using the chi-square. However, for the CI, I'm going to use the other versions lah, which is pakai komputer lah ya. Okay, kemudian yang keempat kita akan make a decision. Kemudian yang kelima kita akan make a conclusion. Okay, itu yang kita akan buat sekarang. Alright, so yang pertamanya kita kena tahu chi-square is equal to observed minus expected, the power of 2 divided by the expected. So that is the formula. So kita dah tahu observed kita adalah this one. This one also is our observed. And then kita dah tahu bahawa expected kita pun adalah split half lah. Kenapa split half? Sebab kita dah tahu ini adalah fungsi yang dipanggil sebagai kadar yang sama. So we are already determined the process. So to do that, we are going to visit the Microsoft Excel or any suitable spreadsheet punya formula. So kita akan ada lelaki kita 300, kemudian kita akan ada wanita. Wanita kita adalah 245. So that is the numbers that we record just now. Alright, so total will be equal to sum in bracket. So this is the sum 545. And if we divide the 545 by 2, so each one of group should have the 272.5. So this one is also called as expected. Okay. Kenapa kita expect macam ni? Sebab dia adalah split half lah. Ataupun dipanggil sebagai kadar sama. Equal proportion. Equal proportions. Means that 50% and that another one is 50%. So itu adalah dia punya understanding. So far yang ini faham Kita faham Okay. And then kita ada variables. So we are going to test our variable. In this case we have the lelaki. And then we have the wanita here. And then we have the observed. This one is observed. And then we have the expected. Okay, observed are going to be defined as O. And then expected are going to be defined as E. Okay, jelas So kita masukkan 300. Okay, and then wanita 245. And then we have here expected is around 272.5. So why we get this value? Yes, kita ambil total semua divide by 2. So this is the expected values that should be fall within our estimates. And then kita akan buat another one which is the finding the differences between these two. So we are going to use the observed minus expected, this value minus this value. And then we are going to repeat the same thing for the another rows. Okay, so this is the basic that you should truly understand about the process. And then we have the observed minus expected. And then this one is by right, you need to make the bracket lah. The power of 2 is equal to this value. And then you times by 2. Okay, that is the power of 2 for the differences. After you finish that one, then you are going to undergo the last part, which is observed minus expected. The power of 2 divide by the expected, as follows the previous punya ni lah, apa nama ni, formula. So mana nak dapat?
So this value divided by the expected. So this is the expected value. So you get the 22.77, and then you are going to drag it down here, and then you are going to calculate the sum. So the sum will be as follows. So you are going to get something to do with the chi value is equal to 5.55. Okay, 5.55 ni, you need to refer back to your what we call it as the chi-square table. So this is the chi-square table. So as we know in the second part of our discussion, you already determine our alpha is equal to 0.05, betul tak? Kita dah agree bahawa alpha kita set at 0.05, and then our degree of freedom. So to calculate the degree of freedoms, we need to use the formula. The formula of degree of freedom is n minus 1. N ini adalah correspond to the group lah. How many group you have. Kalau you ada 3 group male, Chinese, Indian, 3 tolak dengan 1 dapat 2. Macam ni ada berapa group? 2 group saja, male and female. Therefore 2 minus 1 is considered 1. So your DF is already known as equal to 1, and your alpha is actually 0.05. And therefore we are going to find out what is the critical value. Kalau kita tengok secara manual, kita akan tengok critical value. So this is our critical value. Degree of freedom 1, and then the critical value will be under 0.05, which is 3.841. So 3.841 is our CV lah, critical value. So you need to compare between these two. Okay, so far boleh faham So far boleh faham tak semua? Boleh faham kan? Okay, kalau boleh faham bagus. So now kita nak tengok secara grafik macam mana yang dikatakan 3.84 tadi. So let's say this is the chi-square table. Chi-square table need to start from 0, and then we have the critical value is 3.841. What is our value just now? 5.5 something, right? So it is already fall within our rejection region. This is called rejection region. So if the value is actually less than this, it is the failure of rejecting null. So this value is the cutoff. So when you find out that your value is correspond to this region, you are going to reject the null. This is called rejection region, and therefore 5.5 over here is already rejecting the null. So when you reject the null, so the question around here, whether there is a difference or not, so we are going to reject the null. So the null is successfully being rejected. So we are going to reject the null. Null reject. Allahu Akbar. So the null here is already reject. So what is left behind is actually your alternative. So you are going to make a conclusion based on what is left behind. Iaitu there is a significant difference, ataupun kita kata the proportions of male and female for hospital ABC is actually not equal. So itu adalah dia punya conclusion. Faham So apa aplikasi dia bila kita kata dalam bab epidemiologi? So when you look into epidemiological perspective, you are going to explore this thing as the value of what is the attack with regard to your disease. What is the attack in terms of your demographic factors? So whether there is a difference or not based on that particular demographic. So for example, kalau male dengan female dalam case ni ada beza kan, ada beza kadar. That means it is something to do with we need to treat equally lah, ataupun statistically speaking. This is quite comprehensive methods that need to be done. Rather than you akan buat kepada subgroup saja. Maknanya kalau male dengan female ni berbeza kan. So maknanya jantina ini adalah salah satu daripada jenis variable yang perlu dikonsider sebagai penting lah kan. Sebab you tahu bahawa benda ni adalah berbeza. So kalau dia tak ada beza, maknanya you treat sama je lelaki dengan perempuan tu. Ataupun you akan consider the risk is not because of that. Contohnya lelaki dengan perempuan tak ada beza. So maknanya gender is not something important in this case. Kalau macam dalam case ni, gender is something important lah. Contohnya lah, kalau ini melibatkan kadar serangan. Faham ke tak dia punya aplikasi dia? Kalau you tahu kan, macam male dengan female ni, walaupun 200, 300 dengan 245 ni tadi, saya tanya lagi sekali, ada beza ke tak? Secara mata kasarnya ada beza kan, iaitu lebih kurang 65. Apa? Beza dia berapa? 55. So 55 ni does make some difference? Jawapan dia yes. Tapi kalau kamu dapat data yang macam sebelum ni, iaitu 300 dengan 200, does it make some difference? The answer is no. Macam ni does not make any difference, because that mean that it is equal proportionate. Tapi yang macam tadi kita tengok dia not equal proportionate, means that there is some accessories ataupun there is something that
need not to be neglected. Tak boleh dibiarkanlah bahawa dia adalah something to do with the gender. Kalau kata kita tengok di kalangan biasanya benda ni berlaku yang kalau equal lah, macam yang equal. Kalau yang tak equal, biasanya we need to use the second one, not proportionate. Sebab not proportionate tu contoh macam bangsa kan. Bangsa memang berbeza. Melayu, Cina, India memang berbeza kan. So kita tak boleh pakai equal. Sebab kalau pakai equal tak adil lah. Faham so yang itu kita akan buat selepas ni. Okay, yang ini dah faham belum? Idea dia kenapa kita buat whether there is different or not. We want to know whether the gender is a factor or not. The answer is yes. The gender is factor. However, contoh you punya data tadi is 289 kan. So when we calculate back, contohnya based on this 289 dia dapat lebih tinggi Kenapa dapat lebih tinggi Macam ada salah kira je. Oh sorry, this one. So kalau misal kata yang ni kan 289. So based on another example, let's say kalau you ada 289 pula, 289 and also 300. So this one, whether the jantina is the factor or not, it's not a factor because there is no difference. Faham tak? Ya, maksudnya dia punya risk dia sama. So when there is no difference, means that the jantina itself does not highlighted something with regard to the attack, with regard to the what happening based on the gender. But if there is different with regard to this thing, for example, I show you just now is 245. 245 based on the 50, based on the split half of 50-50%. So it does make some sense that you need to watch out because this thing is considered need to be handled appropriately. Macam itulah. So kalau dalam hospital ni contoh lah kan, kalau kata 300 dan juga 245 ni adalah menunjukkan beza, so maknanya macam mana kita nak macam mana perkadaran wanita ini should be contohlah kan. So kita kena rendahkan lelaki ataupun kita kena pastikan perempuan ni bertambah kan, macam itulah. Tapi konsep tu tak terpakailah untuk penyakit kan, takkan kita nak sengaja menyakitkan orang tak. Tapi dalam konteks ni contoh masuk ke hospital ataupun hospital punya admission. Okay, so itu contoh yang mudah. Kalau anda tukar, let's say you are going to change this one, what I'm going to change is actually I'm going to change the context here as food. Let's say eat ataupun not eat. So what happened here is actually the type of food lah. Katakanlah kita ada ayam dan juga ayam makan dan ayam tak makan. So I just want to ask you whether you can also use the same thing. The answer is yes. Whether there is a factor of not based on this data, the answer is the ayam is the factor. Faham itulah dia punya konsep. So kalau kata 289, is the ayam is the factor? Probably not, because there is not make any difference. Faham kan? Itulah contoh kat mana kita nak pakai chi-square ni. Setakat ni jelas tak? Masih tak jelas lagi? Tak jelas lagi. Okay. Tapi sebab tuan-tuan puan bagi cadangan tadi, saya follow je lah kan. Let's say saya pakai benda yang sama, but now I'm going to use the Google Sheets. So the reason of why using the Google Sheet is because it's free. It's free and also made available inside our Google Drive. And then you can go to the drive, and then inside the drive also I have the specific folder ADAT3 SPSS. ADAT3 SPSS. So let me just rename lah this one. It's not SPSS only lah kan. ADAT3 EDCA. Allahumma salli ala Muhammad. EDCA 21 berapa awak punya kod 4034 EDCA je lah. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan perhatikan di sini, mari kita buat sama-sama yang menggunakan Google Sheet. Okay, siapa yang ada masalah macam tuan punya, okay, boleh buka Google Sheet. So kalau Google Sheet ni saya akan bagi besar sikit. Alright, so I'm going to share with you about the chi-square and OR, chi-square OR RR. Okay, so cara dia sama je. So now we have the status of makan dan juga tak makan kan. And just now I already explained that this is about something lah, some food, which is the nasi goreng. Nasi goreng. Okay, so far follow follow kan. Okay, so we need the real number. We cannot have the proportionate ataupun peratusan prevalence, tak boleh. Kita kena ada real number. So the real number hypothetically speaking here is actually 40 and 30. So what is the total? Is equal to sum. So anda boleh kira sum pun sama, anda akan dapat 70 lah. So what is our proportion? Is our proportion similar? The answer is yes. Ataupun 0.5 lah. 0.5. This one is 0.5 also. So kalau similar, that means is our proportionate here
Sebenarnya kena kira lah proportion tu berapa kan. Tapi benda ni is a simple max. So 50% daripada sini adalah 35 dan 35. Betul? Okay, betul So now let's begin the chi-square table lah, which is kita ada makan dan tak makan. Okay, so far siapa boleh our data. So here we have the observed, and then the next one we have the expected, and then another one will be observed minus expected, and then the next one is observed minus expected, the power of 2. The power of 2, and then the last but not least is observed minus expected, the power of 2 divided by expected. Ni semua anda kena ingat ni, sebab lepas ni kita akan buat RR dengan OR pula. So the mechanic tu you need to understand. Lepas tu you nak pakai software tak ada masalah dah. Sebab memang you akan pakai software pun last sekali. Cuma mechanic ni penting, sebab kalau you tak tahu mechanic, macam ibarat kereta lah, you tak tahu rosak kat mana, tiba-tiba keluar value pelik-pelik, you jadi pening lah. Macam ni jadi macam ni, you punya software salah ke, you salah key in ke, you cannot troubleshoot. That's why the mechanic is important. Ini baru cerita chi-square. Sekejap lagi kita akan bincang pula tentang OR dan RR ya. Tapi lebih kurang sama lah konsepnya. Okay, so kita akan masukkan lah. Observe kita berapa? 40. So to make your life much more easier, sebenarnya I like to use the cell reference. So to use the cell reference ni is much more robust. Maksudnya saya akan just refer the data that I already created up there. So by doing this, I automatically can update everything with regard to my expected and so on lah. So kat sini contoh saya dah buat. Okay, kemudian kita akan ada observe minus expected. So in this case, 40 minus 35. And then this is the value. And then I suggest the autofill also I can just agree with it lah. Saya boleh bersetuju dengan. And then saya akan jadikan dia kuasa 2. So 5 kuasa 2 sebenarnya mudah je lah. Jawapan dia 25. Betul So far boleh follow And then I'm going to make a cell reference with regard to the observed minus expected power of 2 divided by the expected. So by doing that also I'm going to have the suggested field. And then last but not least is sum it up. I'm going to sum the makan and tak makan punya value lah. So this is the chi-square value. So as we know, we need to also calculate the degree of freedom n minus 1. In this case, the df is equal to 1 and our p value is actually, our alpha is actually set at 0.05 level of significance. Therefore, our CV, critical value ataupun critical point CV or CP is equal to what? 3.841. Where I got this one? Chi-square table. Okay, chi-square table. Okay, jelas? Jelas Kalau tak nampak, saya akan cuba screenshot. Sorry. I'm going to screenshot this thing lah. So that you can see it clearly over here. Dah siap. Then you are going to make a decision. So what is our decision? Apakah decision kita? Decision kita adalah refer kepada kita punya rejection region tadilah. So kalau tuan-tuan dan puan punya rejection region is actually more than the critical value, then you reject the null. So if less than, then you fail to reject. Okay, in this case, okay, this is our critical value. Kita dapati dia adalah kurang kan daripada our critical value. So this is our critical value kan, nampak? 3.841. Yang kita punya berapa? 1.1 something lah kan. So if you want to draw it in a graphical figures, you are going to see something like this. Kalau anda lukiskan, dia akan jadi macam ni. Ni kalau anda lukiskan. Kalau anda lukiskan, dia akan jadi okay, ni table chi. Okay, 3.841 is our cut off. And then this is the 0. Okay, what is your value just now? 1.4. 413. So now I'm just want to ask you whether it is inside or outside. Inside or outside? It's actually inside. So inside the another region lah. This is the region of fail to reject. This is the site for reject. Reject what? Null lah. Okay, this one is fail to reject null. So in this case kita dapati bahawa nilai dia adalah kurang daripada nilai critical. Okay, our value, our chi value is actually less than our CV, critical value. Therefore, we fail to reject null. And make a conclusion, there is no difference. Even 40 dengan 30, kita nampak secara superficial, kita kata ada beza 10 orang kan. Tapi sebenarnya 10 orang beza ni tak signifikan. Okay, so far boleh Boleh tuan?
Dia nak masuk formula dia. Dan formula mana tuan? Kalau kita pergi kepada topik yang kedua kan. Ini dipanggil sebagai goodness of fit. Goodness of fit kita panggil apa? Similar proportion. Okay, this is the first one. Okay, we have another one. We call it also as a goodness of fit different proportion. Okay, contohnya, okay, different proportion ni menarik sikit. Okay, we have the another ideas where we need to run the chi-square, where we still use the goodness of fit, still sama goodness of fit. Goodness of fit untuk apa? Saya ulang balik. What is the function of the goodness of fit? Beza. Beza apa? Kadar. Tapi kadar kita ni adalah tidak setara ataupun not proportionate lah. So it's not 50-50. So example, kita ada makan tak makan tak sama je. Makan tak makan. Tapi siapa yang makan dan tak makan pada tahun 2022 adalah seperti berikut. Siapa yang makan dan tak makan pada 2023 adalah seperti berikut. Contoh, we have let's say lah, jangan kita tengok 2022-2023, kita tengok tempat lah. Kita katakan ini adalah tempat A ataupun ini adalah tempat kajian lah, tempat kajian kita B lah B. Okay, so let's say yang makan dekat tempat A, yang ini tempat A ni contohlah kita ada STD. STD ni apa? Standard. Katakanlah standard standard prevalence yang makan dekat tempat A. Oh, tak sesuai pula tempat. Sorry, saya change lah. Bukan change, saya adjust sikit. Tempat A ni ada orang pernah makan pada tahun 2022. Yang kedua ni pun tempat yang sama juga, tempat A, tapi makan pada tahun 2023. Okey, itu lebih tepat lah. Lebih tepat 2023. Okey, boleh nampak So kajian yang sebelum ni menunjukkan bahawa akan ada 30% yang makan dan 70% tak makan. Kan? 70 dan 30 tu adalah percentage, prevalence lah. Siapa yang makan tak makan. Berapa orang tu kita tak tahu lah. Yang kita tahu 70%, 30%. Faham kan? So tempat A ni pula kita katakanlah kita tahu berapa yang makan. Yang ini adalah count dia. Katakanlah kita tahu yang orang makan pada tahun 2023 pula adalah 35 orang. Yang tak makan pada tahun 2023 kat tempat yang sama tu adalah 20 orang. So I just want to hypothetically ask you whether there is a difference or not between tahun 2022 dengan 2023. Hypothetically kalau kita tengok based on our naked eye, kita nampak macam ada different kan? So now we need to measure whether the difference is statistically different or non-statistically different. Okay, so macam mana nak buat? Cara dia senang je. Pertama, you need to have the proportion. So as I mentioned to you before, so the proportion is actually the percentage based on the total number of everything. So berapa total kita? Sum kita adalah 55. Betul tak? Okay, so our proportion will be 0.3 30, okay, bahagi dengan 100 atau 0.3 times by the total. Betul tak? Which is 16.6. Betul? 16.5. And then what about the another remaining? Remaining ni kalau tuan-tuan puan pandai ataupun tuan-tuan puan mahir, just buat satu tolak atas je lah. Satu tolak atas maksudnya dia apa nama? Sorry, bukan satu. Sama dengan 100. Tolakkan dengan yang atas. So dapatlah balance. Betul tak? Sorry. Bukan ni. Sorry. Bukan satu. Saya silap. Sekali lagi sama dengan Allah SWT. Okey, sama dengan kita punya percentage. 30 ni adalah bukan percentage tau. 30 ni adalah dalam percentage, so kita kena tukar daripada percentage menjadi probability. 30 bagi 100. Okey, dapat tak 30 bagi 100 tu? Okey, times by the total number. Total number is 55. Betul Okey, dapat tak? Ya. Kemudian kita ada yang lagi satu adalah 70 bahagi dengan 100 daripada total number juga. Total number 38. Yang penting sum kita untuk proportion ni mestilah sama. Sama tak? Sama. 55, yang ini pun adalah 55. This one must be similar. Yang saya tunjuk sebelum ni tadi is wrong kan? Okay, so far so good. Boleh dapat? Boleh Yang ni dapat daripada mana? Kita masukkan formula sama dengan 30 bahagikan dengan 100. Okey, times darab shift 8 darab dengan the total. 55.
Okey. Shift 8. Shift 8 di 6 lah. Kita ambil shift 8 dengan total kita lah 55. Okey, kita dapatlah 16.5. Dapat kan? Okey. So yang kedua pun sama juga, sama dengan 70 bagi dengan 100 darab dengan total. Total kita berapa? 55 juga ya. Okey, so kita dapatlah balance dia. Oh, dia sebenarnya boleh juga dikira dengan menggunakan balance. Sorry. 55 tolak dengan 16. Dapat juga 38. Tapi saya tunjukkan dia punya yang simple lah. Okay. So, kalau kita jumlahkan dapat 55. This one also if we sum it up, we will get the 55. So far so good? Dapat? Kenapa dia darabkan dengan 55? Darabkan dengan 35? Kenapa dia darab dengan 55? Sebab kita nak cari macam ini kan 16.5 adalah 30%. Dia tak 30% tapi kita tak dapatkan yang makan pada tempat A pada 23 kan? Oh tak, nanti kita akan buat nanti kat bawah. Observe dengan expected akan buat kat bawah. Proportion ini sebenarnya akan menjadi apa? Expected. Oh, Proportion ni sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan dia akan jadi expected. Okey, jelas. Maksudnya kita expect sepatutnya yang makan pada tahun 2023 adalah 16.5. 16.5 tu adalah refer kepada orang lah. Lebih kurang 17 orang patut makan. Tapi yang makan 35. Faham Okey, sama juga goes to the tak makan. Tak makan ni sepatutnya 70% daripada 55 orang yang makan, sepatutnya 38 orang. Lebih kurang 39 orang lah. Tapi yang makan sebenarnya hanya 20. Jadi this is what we are going to explore. Okay, therefore, we are going to use something like this. Kita akan ada makan dan tak makan. Okay, kemudian kita akan ada observe. Kemudian kita akan ada expected as follows. Okay, so far siapa yang boleh follow, follow. Siapa yang tak follow, boleh beritahu. 35, saya buat cell reference je lah. 35 dan lagi satu adalah 20. This is what we observe. Betul tak? Okay, so proportion is our expected. So what is our expected? This is the value of our expected. Okay, and this is the another value for our expected. Okay, jelaskan? So, what else remain? Macam biasa, formula yang telah kita pelajari. Observe minus expected. Observe minus expected. So, you are going to get this data. So, what is next? Observe minus expected, the power of 2. So, is equal to, take this one, the power of 2, shift 6, kuasa 2. Kalau anda tak biasa kuasa 2 tu, anda boleh darab dengan nombor yang sama, 2 kali. Sama juga, dia bagi hasil. Kemudian last kali adalah observe minus expected, the power of 2 divide by 2. Divide by 2 pula. Divide by E. E ni adalah expected. So, is equal to this value divide by the expected. So, this is the outcome. So, what is your sum? Your sum will be this value. So, I just want to ask you, what is the DF? DF is equal to 1, betul tak? What is our alpha? Let's say 0.05. And therefore, what is our critical value? 3.841. Yes. You will get 20, saya dapat 29, awak dapat 28. Saya dapat 28 tapi yang DF tadi. Oh, yang DF tadi itu adalah 1 and then you punya alpha, 3.8. Okay. So now I just want to ask you whether we reject or fail to reject. So our value is more than our CV, critical value. Therefore, kita kena buat apa? Reject null. So when we reject null, what should we say? Apa yang kita patut cakap? There is significant difference. Ataupun we are going to say that the proportion for the tempat A pada tahun 2022 dan 2023 ada difference yang sangat significant. There is significant difference of the proportions in the A area between 2022 and 2023. Itu contoh lah. Patut ada significant level P is equal to 0.05 whatever lah. Itu contoh. So this is how you want to do. Okay, boleh? Kalau boleh,